बच्चे को पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है? बच्चे ने एक गलती की, वो होमवर्क करके नहीं लाया, या टाइम पर क्लास में नहीं पहुंचा, या बच्चे को टीचर ने कोई टास्क दिया था, बच्चे ने पूरा नहीं किया, या उसकी ड्रेस या बाकी थिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है। पनिशमेंट दे करके टीचर इमीडिएट एम तो हासिल कर लेता है, क्योंकि बच्चा डरता है और डर करके सर्टेन टाइम तक उसको फॉलो कर लेता है। लेकिन कोई भी लर्निंग फियर के साथ नहीं हो सकती, नेवर। उसके लिए फ्री होना चाहिए, इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड। जब तक आप फ्रीडम नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चे ने बहुत स्पेसिफिक आंसर मांगा है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो पहले होता था उसका सब्स्टिट्यूट क्या है जी, आज क्या हो, मैं उस पे आऊंगा। मैं प्रिंसिपल रहा हूं किसी बोर्डिंग स्कूल का, और एक बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस चीज को करते थे और हमने भी उसको फॉलो किया। ऐसा कई बार होता था कि बच्चा लेट आ रहा है स्कूल। अगर बच्चा लेट आता है तो हम उसको कुछ पॉजिटिव टूल्स उसको फॉलो करा सकते हैं। या बच्चा अगर कोई होमवर्क नहीं करता, एक बच्चे ने टाइम पर अपना होमवर्क नहीं किया, हम उसको 1 एक्स्ट्रा पेज लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम में क्लासरूम में बैठा सकते हैं। Positive aspects, exactly. Positive things added on, something an extension of what Miss Wattle and Miss Gulati was saying here. Let's go back to the students here. बल्कि वो अल्लाह ताला के यहाँ जिंदा हैं और उन्हें रिस्क मिल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामद कहते हैं। कैप्टन जहांजेब शहीद के वालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया आपके बेटे ने। शहीद आज भी जिंदा है। जरा उस मोमेंट को हमारे साथ शेयर कीजिए जब ये वाकया हो रहा था और आपको पता चला कि जहांजेब शहीद हो गए। मोहम्मद एजेंसी में तो वो सिर्फ 1 महीना रहा है। अच्छा, 1 महीने से कम जी। ज्यादा उसने 2 साल सवात में गुजारे हैं। जब सवात क्लियर हुआ है फिर वो गया है सवात ऑपरेशन, सवात ऑपरेशन किया, फिर वो गया है। मोहम्मद एजेंसी तो एक सर्च ऑपरेशन था, उसने शहीद होना था। एक ही बंदा पूरी जरूर का शहीद हुआ, वो भी किसी को बचाते हुए। यानी सर्च ऑपरेशन था। उसने कहा कि भाई देखे एक मकान रह गया, ये देख लो,
इसमें कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तो ये अब गया तो उसने दस्तक दिया तो ब्लास्ट हुआ है। वो बैठा, उसने कहा मेरा सिपाही मारा गया। उसको बचाने के लिए वो सीधा भागा है। अच्छा। जोश में जो आधा रास्ता तय किया था, अपना पाँव माइन पे आ गया। ओह। तो सब बाकी मैं तो गुजारिश ये करूंगा, आप हमें हर साल बुला लेते हैं मौके पे। अभी मैं बात कर रहा था असगर साहब से कि शहीद ने जो वहां सवात में अपने कारनामे अंजाम दिए हैं वो किसी को भी नहीं पता, सवाए यूनिट के मेरे। यूनिट ने इतना बड़ा एक लेटर दे दिया मुझे, ये जी 17 वसालत के लिए रिकमेंडेशन गई है। मैं भी समझता था कि मेरे बेटे ने कभी मौलवी सा है, मैं उसकी क्या तारीफ करूं कि इसने कभी एक गोली नहीं चलाई होगी जिंदगी में। वो हमें भी कहता था, जब हमें फोन पे बात होती थी, सब ठीक है, बड़े मजे में हूँ, बड़े मजे में हूँ। शहीद हो गया। मैंने कहा मुझे कभी तो उसकी बहुत में दुख नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके दिल में था उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। शहादत। तो हम आपको तो चाहिए हमें बुलाने की बजाय जो उन्होंने कारनामे अंजाम performing arts. So I think that schools are also diversifying. Okay. So I believe that yes, there is certainly a section which is yet to reap the benefits of the changing educational scenario. Okay. But I'm sure, with the reforms that's taking place, slowly but steadily in the education sector. Inaugural. Good afternoon, friends. I welcome you all to this press statement ceremony. Following the inaugural 2+2 dialogue between the Foreign and Defence Ministers of India and the
US. There are a couple of administrative announcements before we start. Interpretation facilities are available in Hindi and English. English is on channel 5 and Hindi on channel 6. I also request you all to please put your phones in silent mode, and please note that due to time constraints there will be no questions after the press statements. To begin the proceedings, may I request Secretary of State Shri Pompeo, Secretary of Defense Shri Mattis, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण, भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, भारत और अमेरिका మమ్ము కాచినవాడు మా మనసు దోచినవాడు మంగళాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు. Summertime showers and thunderstorms moving through. Again, we're looking today at some heavier. Trump Warren. Good morning. How's that going for you, Steve? Well, it's a mess. Joining us. Scraping it up. Obviously, the news of the weekend. మమ్ము కాచినవాడు మా మనసు దోచినవాడు మంగళాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు.
summertime showers and thunderstorms moving through. Again, we're looking today at some heavier... Warren. Good morning. How's that going for you, Steve? Well, it's a mess. Joining us. Obviously, the news of the weekend... Not hard enough. ಆಟೋ ಉಂಗುಳದೋ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದೋ ವಲಿಯ எப்பவேன தோற்கடிக்க முடியும். புதிய வாலனி மேக்ஸ் இந்தியாவின் மிக வலிமையான பெயின் ரிலீஃப் ஸ்ப்ரே. நான் நம்புறது வாலனி மேக்ஸ். வாலனி மேக்ஸை மட்டுமே. வலியை தோற்கடிக்கும் உடனடியாக. நேரா நம்ம ஐசிஎலுக்கு போங்க. உடனடியா உங்களுக்கு கோல்ட் லோன் கிடைக்கும். நேரம் எவ்வளவு முக்கியமோ நம்பிக்கையும் முக்கியம். கோல்ட் லோன் என்றால் ஐசிஎல் ஃபின்கார்ப். வாழ்க்கையின் தரம் உயரட்டும். Tickets. எவ்வளவு சாதாரண தேவை நாம அத சம்பந்தப்பட்டவங்கள தானே நாடுறோம். அப்போ நம்ம ஹெல்த்லயும் அதே மாதிரி அணுக வேண்டாமா? ரீஃபைண்ட் ஆயில் வரும்போது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்புங்க, ஃபார்வர்ட்ஸ் அல்ல. இந்த எண்ணெயால் நோய்கள் வரும்னு சிலர் சொல்றாங்க. அதில் உண்மை இல்லை. ரிஃபைண்ட் ஆயிலால் ஆரோக்கியத்திற்கு கெடுதல் இல்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 90 வயசு ஆகுது. நான் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கேன். எண்ணெயால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. டைமண்ட் ஜுவல்லரி வாங்குறவங்க ரிச்சா அவங்க கிட்ட அதிக ரேட்டுக்கு
வைக்கலான்னு மார்க்கெட்ல ஒரு கணக்கு இருக்கு. I think it's wrong. கேரட்டுக்கு 60-65,000 விக்ரம் மார்க்கெட்ல உங்க லலிதா ஜுவல்லரியில 46,000க்கு தரும். இது வரைக்கும் அதிக விலை கொடுத்தது போதும். தெலங்கானா சட்டப்பேரவையை கலைக்குமாறு மாநில ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் பரிந்துரை செய்துள்ளார். தெலங்கானா சட்டப்பேரவைக்கு மக்களவை தேர்தலுடன் சேர்த்து வரும் ஆண்டு ஏப்ரல் மே காலகட்டத்தில் தேர்தல் நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால் முன்கூட்டியே சட்டப்பேரவை தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் சட்டப்பேரவையை கலைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனை தொடர்பாக ஒரு வாரமாக நீடித்து வந்த சஸ்பென்ஸ் இன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஹைதராபாத்தில் இன்று நடைபெற்ற தெலுங்கானா அமைச்சரவை கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவையை கலைக்குமாறு பரிந்துரைப்பது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்ற முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் சட்டப்பேரவையை கலைக்குமாறு அமைச்சரவை தீர்மானம் உள்ளதை தெரிவித்து அதற்கான பரிந்துரையையும் ஆளுநர் ESL நரசிம்மரிடம் வழங்கினார். வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வந்துள்ளதை கண்டித்து வட மாநிலங்களில் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதற்கான மசோதா மக்களவையில் ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது. தாழ்த்தப்பட்டோரின் வாக்குகளை கவரும் வகையில் இந்த சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளதாக பிற பிற்படுத்தப்பட்டோர் அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன. இதனால் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்ததை கண்டித்து மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினைச் சேர்ந்த 35 அமைப்புகள் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனை ஒட்டி மத்திய பிரதேசத்தின் சத்னா, சிவபுரி, குவாலியர், போபால் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. துணை ராணுவ படையைச் சேர்ந்த 5000 வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பதற்றம் மிகுந்த இடங்களில் ஆளில்லா விமானம் மூலம் கண்காணிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பீகாரில் ஆரா, தர்பங்கா, நவடா உள்ளிட்ட பகுதிகளில்
பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினை சேர்ந்தவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் கடைகள், சந்தைகள், வணிக நிறுவனங்கள் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. பாட்னா ராஜேந்திர நகர் ரயில் நிலையத்தில் ஸ்வர்ண சேனா அமைப்பினர் ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். ராஜஸ்தானில் ஆஜ்மீர், ஆல்வார், கோட்டா ஆகிய மாவட்டங்களில் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து முடங்கி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓரின சேர்க்கை தண்டனைக்குரிய குற்றமாகாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இயற்றப்பட்ட இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் 377வது பிரிவில் இயற்கைக்கு மாறான ஒருபாலின சேர்க்கை தண்டனைக்குரியது என குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனை எதிர்த்து ஒருபாலின சேர்க்கையாளர்கள் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர். இந்த வழக்கில் ஒருபாலின சேர்க்கை தண்டனைக்குரியதாகாது என 2009 டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. 2013ஆம் ஆண்டு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. இதனையடுத்து ஒருபாலின சேர்க்கையை தண்டனைக்கு உரியதாக்கும் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் 377வது பிரிவு தனி மனித சுதந்திரத்திற்கு எதிரானதாகும் என கூறி 2016ஆம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்தது. இந்த வழக்கில் நீதிமன்றமே முடிவெடுக்கலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துவிட்டது. இதனையடுத்து ஜூலை 17ஆம் தேதி வழக்கின் தீர்ப்பை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர். தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு இன்று கொடுத்த தீர்ப்பில் ஒருபாலின சேர்க்கையை குற்றமாக கருத முடியாது என்றும் அதை தண்டனைக்குரியதாக்கும் சட்டப்பிரிவு 377 செல்லாது என்றும் அது நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. தீர்ப்பினை படித்த தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா together to promote peace, economic prosperity, and security in our region and beyond. I once again thank Secretaries Pompeo and Secretary Mattis for their engagement in promoting the India-US partnership. Thank you. Thank you, ma'am. And finally, may I
call upon the Secretary of Defense of the United States, Mr. James Mattis, to deliver his statement to the media. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and Minister Swaraj and Minister Sitharaman. Just thank you for the warm hospitality and the professional discussions that we have had here today. It's a pleasure to be back in New Delhi among friends and representing the United States alongside Secretary of State Pompeo. And Minister Sitharaman, I would just say that I wholeheartedly concur with how you characterize the defense relationship in your statement just now. Today's fruitful discussion illustrated the value of continued collaboration between these two co-equal democracies. It's a strong relationship between the world's two largest democracies, and it did not begin with those of us sitting here before you. We inherited it, and now we ensure it is even stronger when we pass it to our successors on a higher trajectory than we received it. Since India gained its independence in 1947, our nation have shared a fundamental respect and love of freedom. Just 3 years after India's independence, Prime Minister Nehru visited the United States. In his words, and I quote, "on a voyage of discovery of the mind and heart of America." Today, Secretary Pompeo and I bring the same spirit that Prime Minister Nehru carried to Washington almost 70 years ago, promoting the cooperation which both our countries earnestly desire. Today's successful and highly productive meeting, the first ever 2+2 between our nations at the ministerial level, has further bolstered our strong defense relationship, as you just heard. We reiterated our highest respect for each other's sovereignty and committed to work together for a safe, secure, prosperous, and free Indo-Pacific, one that is underpinned by the rule of law. We appreciate India's role as a stabilizing force on the region's geographic front lines. Your nation understands better than many peace and prosperity are only attainable when all respect the principles of territorial integrity, freedom of navigation, freedom from coercion. All of these are fundamental to the rules-based order. Only then, to borrow Prime Minister Modi's words, can nations small and large prosper, free and fearless in their choices. We will continue working together to enhance and expand India's role as a primary major defense partner to elevate our relationship to a level commensurate with our closest allies and partners. Today, we took, as you know, a significant step towards that goal by signing the
Communications Compatibility and Security Agreement. The landmark agreement deepens our military-to-military cooperation and our ability to share the most advanced defense technology, making us both stronger. In addition, we agreed to increase and expand our engagement in the maritime domain with a new tri-service exercise, and Secretary Pompeo and I also gained insights on a range of issues, from the DPRK sanction enforcement to counterterrorism cooperation, recognizing that both our nations have endured the effects of senseless terrorist attacks like those 10 years ago in Mumbai, which killed innocents from more than a dozen nations. We remember those lives lost as we approach the 10th anniversary of attacks this November. Today, the steps we took will pave the way ahead for an even closer military relationship. Our meeting signified the bright future ahead for our two nations, indicating the growing trust we share as strategic partners. We look forward to meeting with Prime Minister Modi this afternoon and welcome the opportunity to thank him for his strong leadership and to discuss the way ahead. And thank you very much. Thank you, sir. This concludes the press statement ceremony, and thank you all for joining. Let's come closer. There you have it, the ministers Nirmala Sitharaman and Sushma Swaraj and the secretaries James Mattis and Mike Pompeo addressing a press conference after the inaugural 2+2 dialogue that concluded in Delhi. I have with me guests on the program as well to talk about this and talk about the outcome, of course, of the 2+2 dialogue. Shiv Shankar Mukherjee, former diplomat, and KV Prasad of the Tribune joining me in our studios right now. Ambassador, let me begin with you first. The takeaways really from the press conference for you. Well, it's abundantly clear, I think, from the statements from the two foreign ministers and the two defense ministers that both sides
have definitely decided to put a very positive spin on the meetings. I mean, it is definitely a meeting of enormous significance. It is the first meeting where you have the defense ministers as well as the ministers in charge of foreign policy meeting together, and as Minister Sitharaman pointed out, to consider all these issues together rather than in a compartmentalized fashion. So obviously this is an extremely significant benchmark in our diplomatic engagement with the United States. Having said that, I think it's important to look at not only what's been said, almost all of which was uniformly positive and stressed the underpinning the underpinning of the very strong relationship that we have, and the determination on both sides to actually strengthen it even further. But it's important to look at what has not been said. I wish, in fact, our foreign minister had not really raised the question of the H-1B visas, which was ignored by the other side. I don't think that was really important enough to be discussed. But be that as it may, it does evoke strong reactions in India. But on the much more important strategic issues, security as well as foreign policy, what was not mentioned was those subjects in the joint statement, were those subjects which actually were the subject of intense discussion in the public domain, and those are the one thing that was never mentioned by any of the four leaders. One is China. I think the only reference to it very indirectly was talk about freedom of navigation and freedom from coercion and things like that. The reference to Pakistan and counter-terrorism. Could that also Ambassador be attributed to the fact that we are seeing a reset of ties really between India and China, and probably both countries wanting to tread that path? There are various reasons, but I'm absolutely positive that China was discussed. I'm absolutely positive that Russia would have been discussed in the context of our purchase of S-400 missiles, linked to the countering America's adversaries through Sanctions Act. So these things would have been discussed, but the reason they were not mentioned in the joint statement, I think, is the overall decision to put in the public domain the feeling, the real feeling, the genuine feeling that regardless of temporary differences, the overall relationship is so important that the positive atmospherics of the meeting should
be underlined and should be made very strongly evident to the public at large in both countries and to the international community. The fact that, you know, the Secretary of State Pompeo didn't refer to Pakistan but talked about counterterrorism obviously means, as before, that they too have left certain options open as far as Pakistan is concerned. It would be unrealistic for us, even at this stage, and even in spite of the very strong statements coming out of America recently, for us to, you know, assess that the US is virtually on the threshold of abandoning Pakistan. But clearly it would have been discussed. Absolutely. That Pakistan, in fact, was mentioned by our foreign minister as having been discussed. And so we must take it as that. But the important differences which led up to this meeting in recent months, which is the American Sanctions Act, the Countering American Adversaries through Sanctions Act, linked to our very, very important for our strategic, for our strategic goals, the purchase of oil from Iran, purchase of the missile system from Russia, and the general principle involved, which is that American sanctions, which are not international sanctions sanctioned by the UN, cannot be used by our, that's our position, cannot be used to force India to do something that is against India's overall national interest. Right. So I presume that these were discussed, but going to be taken further by both nations away from the constant public gaze, which I agree sometimes makes things difficult. Right. You know, KV Prasad, this was something that Mike Pompeo spoke about before he got to India as well. He said the India-US ties are much more than just, CATSA, and much more than just China. He said there are so many positives, a dozen things that we can talk about other than this, and that's probably what they've concentrated on. Well, as Ambassador Mukherjee said, what they said is what we know, right? What remains unsaid is what we don't know, and what was discussed in the confines of the room, but what is in public domain is what they have discussed, and they have made it public through this media interaction or media press statements. The fact is, Secretary Pompeo's first visit, and surely no secretary would like to come and for such a big occasion and spoil the whole thing. The atmosphere has to be good, and this is his first visit as the Secretary of State. And remember, he was coming via Pakistan. It was well discussed. And just last Monday before this week, when we had Assistant Secretary Shriver saying in Washington a line which obviously reflects what is the thinking in
Foggy Bottom. That is the equivalent to our South Block. So these were very clear messages. So obviously, these were there. Probably, as Ambassador Mukherjee put, the overhang of these were taken out of the public gaze to allow quiet diplomacy to do its work. And we don't know. I mean, the details are not really out in the sense of conversations. But Indian positions are also made clear. And importantly, the Comcast, the communications thing, which was in the works for a pretty long time. So obviously, those were a big deliverable that the America would like to showcase, and I think they've got it. Because even till last night, there was a lot of speculation: is it going to happen, or is it going to be an expression of interest that is going to happen later? And this was a law which was, or rather, an agreement tweaked for India, because otherwise it was the three foundational agreements. The LSA was tweaked for India to become a LEMOA. SISMOA has been tweaked for India to become Comcast. So there's one more left, the BECA. So there's the last part of it. So we don't know. So everything has to move forward in phases. So I think it's moving in a particular direction, and much of what was said by Defense Minister Sitharaman in terms of services exercise in 2019, this was being talked about. And hotline is probably a new thing that we've heard. Yes, the hotline between the two ministers, of course, is something that was expected. I mean, a lot of talk around it, but now it's finally here. The hotline. Ambassador, do you believe that it's going to? Do you believe that the relationship is on the right trajectory and it's going forward healthily? I think so. Certainly. You know, if you go by the statements made, which we heard just now, what has been left unsaid does not in any way detract from the genuineness and the truthfulness of what was said. There's no doubt about the fact that the trajectory is moving forward in a very positive way, just as all four of the speakers underlined. The tone and the language makes that very clear. I mean, there is, and even an independent assessment would make it very clear that the partnership offers far more opportunities and far more positive results, grasping those opportunities than otherwise. I mean, you know, if you look at the old days, you know, which Dennis Cox writes in his book about Estranged Democracies, and the knee-jerk anti-Americanism on our side, and the knee-jerk anti-Indianism on their side, because prior to our liberalization and the breakup of the Soviet Union, which happened to happen, you know, which happened at about the same time by coincidence, America also looked at India through the Soviet prism. But after that, in all the years after that, little ups and downs included, America has been able to look at India straight and look at a nation not through the Soviet prism, but looked at 1 billion strong Indians, which in the first
first year of liberalization doubled its rate of growth from 3.5 to 7%. So, you know, starting from there to now, to the very strong military exercises and coordination that is taking place, as pointed out by Minister Sitaraman, and the elevation step by step, as pointed out by James Mattis and referred to by न्यायपालिका को विशेष महत्व दिया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए एक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्वोच्च और अंतिम अपील न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का मुखिया होता है चीफ जस्टिस। देश की न्यायिक प्रणाली में चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च है। आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। विशेष में आज हम ये जानेंगे कि देश की न्याय प्रणाली क्या है
बताएंगे कैसे होती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शक्तियां क्या है। साथ ही जानेंगे कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कब अस्तित्व में आई। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। अगर जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश बनते हैं तो वे इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश होंगे। बतौर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में कई अहम फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठता में सबसे ऊपर जो नाम है वो है जस्टिस रंजन गोगोई का। परंपरा के मुताबिक मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ही अगले चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करते हैं। इसमें सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अभी तक நிஜமாவே எனக்கா சாச்சா அவளுக்கு பிடிக்கலன்ட்டா அதான் உனக்கு முகூர்த்தம் கலெக்ஷன் வேஸ்டேஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 8.8% NAC Jewelers. All right, sir. Battery down. Em battery po me down agar dilla. E nambike revitalize mattum da dina சரி. இதோட ஜின்சிங் வைட்டமின் மற்றும் மினரல் ஆக்சிஜன் யூஸ் அதிகமாக்கி எனர்ஜியா வைக்குத நாள் முழுசும் மன நிறைவாய் வாழுங்கள். இப்போது பெறுங்கள் ரீவைட்டலைஸ் பேக் நீதர் முழுமையாக 20 ரூபாய் தள்ளுபடி. பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன தெரியுமா? நேரம்தான். இந்த தங்க நகையெல்லாம் நம்ம தேவைக்கு உதவணுங்கிறதுக்காக தானே. நேரா நம்ம ஐசிஎலுக்கு போங்க. உடனடியா உங்களுக்கு கோல்ட் லோன் கிடைக்கும். நேரம் எவ்வளவு முக்கியமோ நம்பிக்கையும் முக்கியம். கோல்ட் லோன் என்றால் ஐசிஎல் ஃபின்கார்ப். வாழ்க்கையின் தரம் உயரட்டும். 3 ISI தர சான்றிதழ்களுடன் 3 அடுக்கு உத்தரவாதம். மேலும் அதிக வலிமையுடன் அக்னி டிஎம்டி கம்பிகள் கட்டிடங்களின் பிளஸ் பாயிண்ட். ஆலம்பனா, நீங்க ஏன் சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க? நம்ம இதே ரெட் பஸ்ல புக் செஞ்சா வேகம் நம்ம சுற்றுலா அமைச்சரை
கூப்பிடு. Oops, number seats பின்னாடி இருக்கு. ஆலம்பனா ரெட் பஸ் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்கதான் உண்மையான ராஜா. ரெட் பஸ்ல நமக்கு பிடிச்ச சீட்டை புக் பண்ணிக்கலாம். ரெட் பஸ் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க, டிராவலை ஈஸியாக்குங்க. பாலிமர் செய்திகள் இணைந்து வழங்கியோ ஏவிடி கோல்ட் பிரீமியம் டஸ்டி. சொன்னால் புரியாது, சுவைத்தால் மறக்காது. தனிஷ் ஜுவல்லரி, மேட்ரிமோனி பஜார், எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளப், விகேசி வாக்கரோ. நல்ல சமையல்னா என்எஸ் பெருங்காயம், அம்மன் டிஆர்வை டிஎம்டி கம்பிகள், அசைக்க முடியாத சக்தி. வீக்கேர் பிரீமியம் ஹெட்டானிக், ஹேர் ஆயிலுக்கு மேல மற்றும் பிசுபிசுப்பு இல்லாத சன்லேண்ட். வீட்டுக்கும் பேஸ் பேஷ், விசேஷத்துக்கும் பேஷ் பேஷ். பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேர் விடுதலை குறித்து தமிழக அரசே முடிவெடுக்கலாம். உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு. சட்டவிரோத குட்கா விற்பனை வழக்கில் குடோன் உரிமையாளர் மாதவராவ் சென்னையில் அதிரடி கைது. உணவு பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் மத்திய கலால்வரித்துறை அதிகாரிகளையும் சிபிஐ கைது செய்தது. சென்னையில் தமிழக அரசுடன் 15வது நிதிக்குழு ஆலோசனை. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி நிதி பங்கீடு செய்வதற்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி எதிர்ப்பு. திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோவிலில் ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் தலைமையில் ஆய்வு. சிலைகள் மாயமானதாக எழுந்த புகார் குறித்து விசாரணை. தெலங்கானா மாநில சட்டப்பேரவை கலைப்பு. அமைச்சரவையின் பரிந்துரையை ஏற்று ஆளுநர் நடவடிக்கை. ஓரினச் சேர்க்கை தண்டனைக்குரிய குற்றம் இல்லை. சட்டப்பிரிவு 377 ரத்து செய்தும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு.
வணக்கம். இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம். ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளன் முருகன் உள்பட 7 பேரின் விடுதலையை தமிழக அரசே முடிவு செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது. ராஜீவ் கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் உள்ளிட்ட 7 பேரை விடுவிக்க முடிவெடுத்து கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவையில் தமிழக அரசு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. இதனை எதிர்த்து மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விசாரித்து வந்தது. இந்நிலையில் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தண்டனை அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 பேரையும் விடுவிக்கும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசே முடிவெடுக்கலாம் என நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான அமர்வு தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு முடிவெடுத்து அதனை ஆளுநருக்கு பரிந்துரைக்கலாம் எனவும் நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான அமர்வு தெரிவித்துள்ளது. குட்கா முறைகேடு வழக்கில் உரிமையாளர் மாதவராவ், உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி செந்தில் முருகன், மத்திய கலால் வரித்துறை அதிகாரி NK பாண்டியன் உள்ளிட்ட 6 பேரை சிபிஐ கைது செய்திருக்கிறது. குட்கா முறைகேடு வழக்கில் குட்கா குடோன் உரிமையாளர் மாதவராவ் அண்மையில் சிபிஐ 12 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தியது. இதன் அடிப்படையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், டிஜிபி TK ராஜேந்திரன், முன்னாள் காவல் ஆணையர் ஜார்ஜ் வீடுகள் உள்ளிட்ட 35 இடங்களில் நேற்று சிபிஐ சோதனை நடத்தியது. ஜார்ஜ் வீட்டில் சுமார் 24 மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனை இன்று காலை நிறைவடைந்தது. அவரது வீட்டிலிருந்து 2 பைகளில் ஆவணங்களை சிபிஐ அதிகாரிகள் அள்ளி சென்றனர். இந்நிலையில் குட்கா முறைகேடு வழக்கில் முதல் கைது நடவடிக்கையாக மாதவராவிடம் இருந்து லஞ்ச பணத்தை வாங்கி அதிகாரிகளுக்கு கொடுப்பதற்கு இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்ட குற்றச்சாட்டில் ராஜேந்திரன், நந்தகுமார் ஆகிய 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரிடமும் சிபிஐ அலுவலகத்தில் வைத்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். இதேபோல உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் 3 பேரிடமும் கலால் வரித்துறை அதிகாரிகள் 3 பேரிடமும் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். இதைத் தொடர்ந்து சென்னை செங்குன்றம் குட்கா குடோன் உரிமையாளர் மாதவராவ், அவரது நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் உமாசங்கர் குப்தா, உணவு பாதுகாப்புத்துறை மருந்து கட்டுப்பாட்டு
கட்டுப்பாட்டு பிரிவு அதிகாரி டாக்டர் செந்தில் முருகன், மத்திய கலால் வரித்துறை கண்காணிப்பாளர் என்.கே. பாண்டியன் ஆகியோரையும் சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். இதன் மூலம் குட்கா முறைகேடு வழக்கில் இன்று 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதனிடையே குட்கா முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சென்னை ராயபுரம் காவலர் குடியிருப்பில் உள்ள காவல் ஆய்வாளர் சம்பத் வீட்டுக்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் வைத்திருக்கிறார்கள். குட்கா ஊழல் வழக்கில் சிபிஐ சோதனையை அடுத்து அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், டிஜிபி ராஜேந்திரன் ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்து கைது செய்ய வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார். அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் மீதும் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய காவல்துறையினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய டிஜிபியினுடைய இல்லத்திலும் அவருடைய அலுவலகத்திலும் சோதனையிடப்படுவது என்பது இதுதான் முதல் முறை. ஆகவே உடனடியாக அவர்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். உடனடியாக தமிழக அரசு அல்லது முதலமைச்சர் அவர்களை எல்லாம் பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். ஆக இப்பொழுது சில பேரை கைது செய்திருப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கிறது. ஆக உடனடியாக இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய டிஜிபி ராஜேந்திரனையும் கைது செய்ய வேண்டும். அதேபோல் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜயபாஸ்கரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அசைக்க முடியாத கோரிக்கை. திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோவிலில் சிலைகள் மாயமானதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து அங்கு சிலை கடத்தல் தடுப்பிரிவு ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல், ஏடிஎஸ்பி ராஜாராம் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் வந்து வழிபட்டு செல்கின்றனர். இந்த கோவிலில் மூலவர் சிலை சேதமடைந்த நிலையில் அது ஆகம விதிப்படி சீரமைக்கப்படவில்லை என்றும், மேலும் சில சிலைகள் மாயமானதாகவும் ரங்கராஜ நரசிம்மன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற அறிவுறுத்தலின் பேரில் சிலை கடத்தல் தடுப்பிரிவு ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் தலைமையில்
சுமார் 20 அதிகாரிகள் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோவில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். கருவறை, சக்கர தாழ்வார் சன்னதி, ஆயிரங்கால் மண்டபம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கும் அவர்கள் கோவில் இணை ஆணையர், பட்டர்கள், ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணையை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் பல செய்திகளை காணலாம். இணைந்திருங்கள் பாலிமர் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன். இந்த டீயோட சுவை எப்படின்னா முதல் தடவை என் குழந்தை கையில पॉलिटिकल थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए और बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी नाम உள்ளிட்ட பலர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே வேல்முருகன் கும்பலுக்கும் சென்னை அடையாறில் உள்ள பருப்பு மொத்த கொள்முதல் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ராமச்சந்திரன் என்பவருக்கும் தொடர்பு இருப்பதை போலீசார் கண்டறிந்தனர். போலீசார் விசாரணை நடத்த முடிவு. செண்பகத்தின் முதல் மனைவி இருக்கிறார்கள். இவருக்கு ஒரு 40 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருது. மேற்படி இந்த 5 பேர்த்தோட கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஒரு 2 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்திருக்கு. இது தொடர்பா வந்து எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த பேங்க் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல எங்கேயும் இந்த மாதிரி புகார்கள் வருது அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து விசாரணை செய்யல. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को मिलाकर अब तक भारत के 45 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं. आइए इनमें से कुछ प्रमुख चीफ जस्टिस और उनके कार्यकाल के बारे में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, लेकिन आपको ये याद दिला दें कि आप विशेष का ये एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं, जहां पर आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है. नमस्कार. भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कन्या थे. मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनका कार्य 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा. इसके बाद எதுனாலும் செஞ்சு கொடுங்க, நான் வாங்கல, அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க எங்க பேர்ல வாங்கினது, நான் படிக்காதவன், நான் போட்டேன் கையெழுத்த. இப்போ அவங்க இப்போ கேட்க போனா எங்களை மிரட்டுறாங்க, ஆளை வச்சு மிரட்டுறாங்க. வேல்முருகன் கும்பலால் ஏமாந்தவர்கள் அனைவரும் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள். இதனால் பணம் பலம் கொண்ட வேல்முருகன் கும்பலுக்கு அஞ்சி புகார் கொடுக்க முன்வராத சூழல்
உள்ளதால் மோசடி குறித்த முழு தகவலும் வெளியாகவில்லை என்று புகார் எழுந்துள்ளது. தலித்ல மட்டும் 120க்கும் மேற்பட்ட தலித்துகளை அழைச்சிட்டு போய் அவங்க மேல சப்சிடி கிடைக்குங்கிற ஒரு தவறான எண்ணத்தை புரிஞ்சுட்டு அவங்கள கூட்டு போய் அவங்க பேர்ல லோன் வாங்கிடுவாங்க. ஒவ்வொருத்தர் பேர்ல 50 லட்சம் வாங்கி இவ்வளவு ஃபோர்ஜரி பண்ணி 1வது மாசத்துல இருந்து கடந்த 1வது மாசத்துல இருந்து நான் விருதுநகர் எஸ்பி ஹவுஸ்லயும் டிஎஸ்பி ஹவுஸ்லயும் எல்லார்ட்டையும் நான் மனு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நடவடிக்கை எடுக்காம தாமதிச்சுட்டாங்க. இப்ப அவங்கள ஒவ்வொரு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இலவச சட்ட ஆலோசனை மையத்தில் இது சம்பந்தமா மனு கொடுத்திருக்கேன். மோசடி குறித்து விசாரணை சூடு பிடித்திருக்கும் நிலையில் 400 பேர் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதனால் வேல்முருகன் கும்பல் 500 கோடிக்கும் அதிகமாக கடன் பூர்வாங்க விசாரணை துவக்கப்பட்டிருக்குது. ஒரு 25 விழுக்காடு பணிகள் செஞ்சிருக்கிறோம். இன்னும் 75 விழுக்காடுகள் பணி செய்ய வேண்டியிருக்குது. செய்த பிறகு அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிப்போம். திருப்பி வருவீங்களா சார்? கொஞ்சம் 25 விழுக்காடு பணிகள் தான் முடிஞ்சிருக்குது. இந்நேரம் எதுவும் சொல்ல முடியாது. தொடர்ந்து வேலை செய்வாங்க. ஜெபி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஜப்பானில் மீட்பு பணிகளும் மறுசீரமை பணிகளும் போர்க்கால அடிப்படையில் நடந்து வருகின்றன. ஜப்பானின் மேற்கு பகுதிகளை நேற்று ஜெபி என்று பெயரிடப்பட்ட அதிதீவிர புயல் தாக்கியது. மணிக்கு 231 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தாக்கிய புயலின் வேகத்தில் அந்நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகள் சிக்கி சின்ன பின்னமாகின. கடல் கொந்தளிப்பு மற்றும் கனமழை காரணமாக கான்சாய் விமான நிலையம் மூடப்பட்டது. விமான நிலையத்தின் அருகில் இருந்த பாலத்தில் சரக்கு கப்பல் மோதியதில் பாலம் முற்றிலும் சேதமடைந்தது. இந்நிலையில் மற்றொரு சரக்கு கப்பலும் புயலில் சிக்கி துறைமுகத்தின் தடுப்பு சுவரின் மீது ஏறி இரண்டாக உடைந்தது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.
புயலின் தாக்கத்தினால் 12 லட்சம் பேர் வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டனர். மின் கம்பங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் நாட்டின் பல பகுதிகள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன. புயல் மற்றும் வெள்ளத்தில் சிக்கி 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 300 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இந்நிலையில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் அந்நாட்டு மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் மின் இணைப்பு வழங்கும் பணிகளும் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணிகளும் விமான நிலைய ஓடுதளத்தில் தேங்கியுள்ள நீரை வெளியேற்றும் வேலைகளும் போர்க்கால வேகத்தில் நடந்து வருகின்றன. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன. மேலும் பல புதிய செய்திகளுடன் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம். ஜான்சன்ஸ் வெஸ்ட் உங்ககிட்ட 2 வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் இல்லையா? ஒன்னு இங்க இருக்கு, இன்னொன்னு எங்கடா? அதான்ப்பா இது வாழைப்பழ காமெடி மாதிரி சொன்ன. நிஜமாதாங்க, இளைய தலைமுறைக்காக ஜான்சன்ஸின் புதிய அறிமுகம் 2-in-1 வேஷ்டிகள். உள்ள ஒரு டிசைன், வெள்ள ஒரு டிசைன். ஜான்சன்ஸ் 2-in-1 வேஷ்டிகள். ரெடி ஆக அவளுக்காடா? அது தாலி கட்டி முடிச்ச உடனே அது ஹனிமூன் ஸ்பெஷல். இத்தனை நாள்ல என்னைக்காவது எனக்கு சண்டை கோழி. इन सबकी नियुक्ति देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सुब्बा राव कैलाश नाथ वांचू भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन सबकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। मोहम्मद हिदायतुल्ला 25 फरवरी 1959 से 16 दिसंबर 1970 तक 1025 दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस पद पर उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने की थी। वीवी गिरी के राष्ट्रपति रहते जयंती लाल छोटेलाल शाह, सर्वमित्र सिकरी, अजीत नाथ रे यानी एएन रे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। एएन रे ने 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक कुल 1372 दिन मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मिर्जा हमीदुल्ला बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक
इस पद पर आसीन रहे। इस पद पर उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने की। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इस पद पर सबसे ज्यादा दिन रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 2696 दिन यानी 7 साल से भी ज्यादा दिन इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र, नटवरलाल भगवती, रघुनंदन स्वरूप पाठक, E.S. वेंकटरमैया, S. मुखर्जी और रंगनाथ मिश्र को मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिला। कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। वे सबसे कम दिन तक इस पद को संभालने वाले मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद मधुकर हीरालाल कनिया, ललित मोहन शर्मा, M.N. वेंकट चलैया, A.M. अहमदी, जगदीश शरण वर्मा, मदन मोहन पुंछी, आदर्श सेन आनंद, समपिरोज भरूचा, भूपेंद्र नाथ कृपाल, गोपाल बल्लभ पटनायक, V.N. खरे और राजेंद्र बाबू भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। रमेश चंद्र लहोटी 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद योगेश कुमार सभरवाल, K.G. बालकृष्णन, S.H. कपाड़िया, अल्तमा कबीर, P. सदाशिवम और राजेंद्र मल्लोढ़ा, H.L. दत्तू और T.S. ठाकुर ने इस पद की जिम्मेदारी निभाई। जगदीश सिंह खेहर भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे 4 जनवरी 1917 से 27 अगस्त 2017 तक इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 को देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। Tales that inspire. Stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse. Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries.
and welcome to In Depth. I'm Tina Jha. To defend democracy, we need not only independent judges and noisy journalists, but even independent journalists and sometimes noisy judges. These are the words of Justice Ranjan Gogoi, the man who will be the 46th Chief Justice of India. As the most senior judge in the Supreme Court, Justice Gogoi's name was recommended by Chief Justice Deepak Mishra, who retires on the 2nd of October. Justice Gogoi will be the first Chief Justice of India from the Northeast, where he started legal practice as a lawyer 40 years ago. Over the years, he earned a reputation for bluntly speaking his mind, often described by his colleagues as independent, intelligent, and courageous. Today in Depth, let's know more about the CJI designate, about his journey in Indian judiciary, and some of the most important judgments given by him. On 4th September 2018, Chief Justice of India Deepak Mishra sent a letter to the central government recommending Justice Ranjan Gogoi as his successor. This as per convention of passing on the baton to the senior most judge. Justice Gogoi will be sworn in as the next CJI on the 3rd of October, a day after his predecessor demit's office. In this report, let's take a look at Justice Gogoi's journey in the Indian judiciary and his early life. Justice Ranjan Gogoi is set to take oath as the 46th Chief Justice of India on the 3rd of October. He will become the first person from Assam and the Northeast region to hold the highest position in Indian judiciary. Justice Gogoi was born on the 18th of November 1954 at Dibrugarh in Assam. He is the son of former Assam Chief Minister Keshav Chandra Gogoi. Justice Gogoi did his early schooling at Don Bosco in Dibrugarh and his pre-university from Cotton College, Guwahati. He graduated from the prestigious St. Stephen's College, Delhi University, with honours in history. He also completed his post-graduation and law from the Delhi University. In 1978, Justice Gogoi was enrolled at the bar, followed by practice in the Guwahati High Court. In 2001, he was appointed as a permanent judge to the Guwahati High Court. After serving for nearly 9 years in the Guwahati High Court, Justice Gogoi was appointed as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in 2010. On 23rd April 2012, he was elevated to the Supreme Court. During his tenure at the Apex Court, Justice Gogoi has given several important judgments. He was part of the Supreme Court bench that ruled that no one would contest elections without making a full and honest disclosure about his or her assets, education,
professional and criminal antecedents. He was also part of a bench that declined to attribute backward status to the Jat community. In May 2015, the Supreme Court held that government advertisements could only include photographs of the Prime Minister, President and Chief Justice of India. This was meant to be a measure to ensure that politicians in power could not use taxpayers' money to gain political advantages. A review petition was filed against this, which was heard by a bench headed by Justice Gogoi. In 2016, Justice Gogoi created quite a flutter when he issued contempt notice against a retired judge of the court, Justice Markandeya Karju. Justice Karju had, in a Facebook post, criticized the top court's verdict in the Soumya rape and murder case that held the accused guilty of rape but not murder. The judgment was authored by a bench headed by Justice Gogoi. Justice Karju appeared in the court of Justice Gogoi and apologized for the Facebook post, thereby ending the matter. Justice Gogoi was part of the seven-judge bench which held Justice Karnan of the Calcutta High Court guilty of contempt of court. Justice Karnan had alleged corruption in the highest level of judiciary as well as caste discrimination against him, even going so far as to hold the 7 judges hearing his contempt case guilty of offences. In 2016, the Uttar Pradesh government amended the law to allow former chief ministers of the state to continue to retain possession of their official accommodation. This was challenged in the Supreme Court, where in a May 2018 judgment, Justice Gogoi struck down the amendment, holding that this law would create a separate class for such retired public servants, which is not permissible under the Constitution. In October 2017, Justice Gogoi introduced an objective points-based system to decide which lawyers would be designated as senior advocates, which till now had been an opaque process that favored status over merit. Currently, Justice Gogoi has been hearing the contentious National Register of Citizens case in Assam. It was by the orders of Justice Gogoi that NRC for Assam is being prepared. He, along with Justice Rohit Nariman, are believed to be instrumental in the preparation of the NRC in Assam. As CGI, Justice Ranjan Gogoi will have a tenure of 1 year and 44 days. He will retire on 17th November 2019. Bureau Report, Rajya Sabha TV. The right to appoint judges of the High Court and the Supreme Court lies with a committee of judges called the Collegium. The Chief Justice of the Supreme Court is the head of the committee, and 4 other senior-most Supreme Court judges are its members. This collegium has been in force in our country for over 2 decades. Under the Constitution, the President has the right to appoint judges in the Supreme Court and High Courts, but the Constitution does not have a separate provision for the appointment of the Chief Justice of India. From 1951 to 1973, the Supreme Court's senior-most judge has always been appointed as the Chief Justice of India. According to the Constitution, the President, under the
advice of ministers can also consult judges of the Supreme Court and the High Courts. Let's go back in history to understand the appointment of judges better. In 1973, when Justice A.N. Ray was appointed Chief Justice of India, his appointment superseded 3 other senior judges of the Supreme Court, Jaishankar Manilal Shelat, A.N. Grover and K.S. Hegde. This triggered widespread protests by bar associations and legal groups across India. It was believed that the other senior judges were not considered for appointment as their judgment in the Keshavananda case was not in favor of the government. Not only this instance, in 1977, Justice H.R. Khanna was replaced by Justice M.U. Beg as the Chief Justice of India. In protest, Justice Khanna also tendered his resignation. This collegium was created by the Supreme Court in a judge-made law in sometime 93 or 92. There was a case where the earlier practice, which was consisting for the appointment of the new judges by the government, was amended, and now new collegium system was introduced. Legislators and judges who criticized the government's move felt that the judiciary's discretionary powers were reduced. This led to the establishment of the Supreme Court's collegium system that appoints judges to the nation's constitutional courts. The genesis of the collegium system is in 3 of Supreme Court judgments that are collectively known as the 3 judges cases. The first judge's case is the S.P. Gupta case in 1981. In this case, Supreme Court's consultation was taken only as consideration in the appointment of judges. In 1993, a bench of 9 Supreme Court judges led by Justice J.S. Verma reversed this arrangement and considered complying with the Supreme Court's advice to be binding. The court said the collegium will do the transfer and appointment of judges. This decision came to be known as the second judge's case. The introduction of the collegium system actually started with this case. In 1998, then President K.R. Narayanan sought the opinion of the Supreme Court on the meaning of the word consultation under Article 124, 217 and 222 of the Constitution. A few days later, a 9-member bench of the Supreme Court headed by Justice S.P. Bharuch ordered on October 28, 1998 that in the matter of appointment, the governor is above the legislature. The Supreme Court's verdict in 1993 was thereby right to say that the consultation was binding. This order of 1998 is known as the third judge's case. Collegium system is the first 3 judges in the High Court, and they are constituting a collegium, or you can say a committee, and that is known as the collegium, who recommends the name for the appointment of the new judges. In Supreme Court, regarding the High Court judges, only 3 judges are there, senior most, including the Chief Justice of India. About the appointment and transfer of the Chief Justices of the High
courts, there are the five judges senior. Under the collegium system, a committee of senior judges headed by the Chief Justice of India decides on the appointment of judges. The collegium comprises the Chief Justice of India and 4 senior-most judges of the Supreme Court. Other than appointment of judges of the Supreme Court and High Courts, the collegium also decides on the transfers of judges. The collegium also takes decisions on promoting High Court judges to the Supreme Court. Besides this, the Supreme Court has also laid down 9 guidelines for the functioning of the collegium system. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Article 124 of the Indian Constitution deals with the appointment of Supreme Court judges. We've already told you how the President makes the appointment after consultations with judges of the High Courts and the Supreme Court. The Chief Justice of India is to be consulted in all these appointments except his or her own. The 3 judges case that we just told you about is what ushered in the collegium system. The Supreme Court has laid down 9 guidelines for the functioning of the collegium system. Let's now take a look at these guidelines in detail. The Supreme Court came out with some guidelines and clarifications to improve the collegium system of appointment of judges in the higher judiciary to make it more transparent and accountable. These include the term consultation with the Chief Justice of India in Articles 124(2), 217(1) and 222(1 requires consultation with a plurality of judges in the formation of the opinion of the CJI. The sole individual opinion of the CJI does not constitute consultation. The CJI can only make a recommendation to appoint a judge of the Supreme Court and to transfer a Chief Justice or other judge of a High Court in consultation with the 4 senior-most judges of the Supreme Court. As far as the High Courts are concerned, the recommendation must be made in consultation with the 2 senior-most judges of the Supreme Court. Strong, cogent reasons do not have to be recorded as justification for a departure from the order of seniority in respect of each senior judge who has been passed over. What has to be recorded is the positive reason for the recommendation. The views of the judges consulted should be in writing and should be conveyed to the Government of India by the CJI along with his views to the extent set out in the body of this opinion. The CJI is obliged to comply with the norms and the requirement of the consultation process in making his recommendations. Recommendations by the CJI without such compliance are not binding upon the government. The transfer of High Court judges is judicially reviewable only if the CJI took the decision without consulting the other 4 judges in the Supreme Court collegium, or if the views of the Chief Justices of both High Courts involved in the transfer
are not obtained. The CJI is not entitled to act solely in his individual capacity without consultation with other judges of the Supreme Court in respect of materials and information conveyed by the government for non-appointment of a judge recommended for appointment. The CJI can consult any of his colleagues on the appointment of a High Court judge to the Supreme Court or transfer of a judge. The consultation need not be limited to colleagues who have occupied the office of a judge or Chief Justice of that particular High Court. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Under the Indian Constitution, the post of the Chief Justice is supreme. This can be understood by the fact that the Chief Justice of India discharges the role of the President if the office of President and Vice President suddenly becomes vacant in emergency situations. Let's take a look at the qualifications mentioned in the Constitution for such an important post and what are the powers that the Chief Justice of India enjoys. The Indian Constitution gives the power of appointing judges to the President. The President can take advice on these appointments from the Union Cabinet. For the appointment of the Chief Justice of India, the President can take advice from the judges of the Supreme Court and High Courts and other people as he deems fit. In 1993, a 9-judge Supreme Court bench ruled that a judge's seniority must be considered for appointment of the CJI and that the Chief Justice of India must be consulted for the appointment of other judges of the Supreme Court. See, as far as Chief Justice is concerned, Justice Misra is going to retire on 2nd of October, I believe. Now, if he, a month prior to his retiring, he is required to appoint, to suggest, not, he can suggest his successor. Whoever he considers appropriate, he can suggest. Ordinarily, the senior most is recommended, but it's but he can differ. In this case, I think he has already recommended the name of Justice Gogoi. And then it will go to the government, and the President will then either agree with the Justice Misra or may not agree. So
it's open to them in that way. The Constitution, however, does not specify any directives for the appointment of the Chief Justice of India. The eligibility criteria for the CJI is same as that of any Supreme Court judge. Article 124(3) of the Constitution prescribes that for appointment as a judge of the Supreme Court, a person must be a citizen of India. The person must have served as a judge of any high court for at least 5 years or been an advocate in a high court for 10 years or is, in the opinion of the President, a distinguished jurist. There is no minimum age for appointment as a Supreme Court judge. A judge of the Supreme Court, once appointed, holds office until he completes the age of 65. Article 124 prescribes the conditions in which the post of CJI may fall vacant. These are retirement on completion of 65 years of age, resignation and removal through proper procedures. The grounds for removal of the CJI are proven misbehavior and incapacity. The Constitution has also underlined measures to protect the independence of Supreme Court judges, including the CJI. That is why the process of removal of the Chief Justice is a complex one. The wages, allowances, leave and pension of the judges is determined by the Parliament and cannot be altered unless there is a financial emergency. The additional expenditure or perks of the judges is borne by the state, but the CJI and judges are not allowed to continue practice in the courts after retirement. Being the head of the judiciary of India and Supreme Court, the CJI heads their administrative functions and has several special powers. As head of the Supreme Court, the Chief Justice is responsible for allocating cases and appointment of constitutional benches that deal with important matters, due to which he is often referred as the master of roster. The Chief Justice also allocates all work to the other judges, who are bound to refer the matter back to him or her in any case where they require it to be looked into by a larger bench of more judges. Chief Justice of India is the head of the judiciary. Look for the entire nation, and all the courts are under him, and he is first among all the equals. On judicial side, he is equal to others. But on administrative side, he is the head. He can constitute the bench, he can transfer,
can recommend. For example, the next Chief Justice is recommended by him, not by other judges. On the administrative side, the Chief Justice maintains the roster and has the power to appoint court officials. The Chief Justice also has the power to assist the President in appointing Supreme Court and High Court judges. The CJI also holds the advisory powers in which he or she can instruct and advise the government to work about certain issues. Bureau Report, Rajya Sabha TV. The Constitution has given an arrangement under which the judicial system for union and states is not separate. In fact, it is uniform for the entire country. The Supreme Court is the highest and final court for appeals in this entire system, under which there are high courts of states, and under them are other subordinate courts. This is how all the courts of India are linked, with the Supreme Court being the highest among them. The Supreme Court comprises of the Chief Justice and 30 other judges appointed by the President of India. The Supreme Court of India is the guardian of the Constitution. It is laid down in Chapter 4 under Part 5 of the Constitution. Articles 124 to 147 state the Constitution and the jurisdiction of the Supreme Court in detail. Articles 124 to 147 in Part 5 of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and its procedures. The Supreme Court is the highest judicial forum and the final court of appeal under the Constitution of India. Article 124 provides the provision for the judiciary in India. Initially, the Constitution provided for a Supreme Court with a Chief Justice and 7 judges. At the same time, it gave powers to Parliament to increase the number of judges from time to time, which is why Parliament enacted the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the strength of the Supreme Court. In the same year, the number of judges was increased from 7 to 10. As the work of the court increased, the Parliament increased the number of judges to 13 in 1960, 17 in 1977, 26 in 1986, and 31 in 2008, which is its current strength. Judges' numbers are already fixed, but by looking the workload, the government can increase the number of judges on the recommendation of the Supreme Court Chief Justice. For example, earlier there were only 80 judges in Allahabad High Court. Now they have recommended
additional judges, which is going to be 160, though they never appointed 160 judges at one time. So that is there. In Supreme Court also, originally there were 24, now there is 31, including the Chief Justice of India. So it depends on the recommendation of the Chief Justice, who look for the workload and can recommend to the government, and government can create the additional posts. The Supreme Court was established on the 26th of January 1950, while it came into being in its present form on 28th January 1950. Its inaugural session was held at the Chamber of Princes in Parliament House complex. It was here that the Supreme Court sat for 12 years between 1937 and 1950. In 1958, the Supreme Court moved to its present premises. Every Supreme Court judge is appointed by the President of India. The Constitution provides a unified judicial system, keeping the Supreme Court at its apex. Therefore, the Supreme Court exercises enormous powers and functions. India's Supreme Court has more power in comparison to the Supreme Court of any other country, given its nature and extent. It has extensive powers in the form of original, appellate and advisory jurisdictions. The Supreme Court controls the entire judicial system in India and occupies a very significant place as the guardian of the Constitution and custodian of the fundamental rights of the citizens. The responsibility of interpreting the Constitution rests with the Supreme Court of India. The question of law decided by the Supreme Court is binding on all other courts within the territory of India. Article 129 of the Indian Constitution deals with contempt of court. Article 131 provides that the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute. It has the power to settle disputes between the government and the states or between states. As the final court of appeal of the country, it takes up appeals primarily against verdicts of the high courts of various states of the Union and other courts and tribunals. Article 137 has empowered the Supreme Court to review its own orders or judgments given earlier. The Supreme Court also enjoys the power to withdraw cases pending before a High Court or more than one High Court for disposal by itself. Court of Appeal, because every judgment, everyone has a right to appeal. Every accused person, every defendant has a right to appeal. So higher court is known as the Court of Appeal. For example, the magistrate is there, then additional district judge is there, High Court is there, High Court, and but Supreme Court is the final court. In Supreme Court, everything attains the finality. Apart from this, the Supreme Court's advisory jurisdiction has been discussed in Article 143 of the Constitution. Under this, the President may approach the Supreme Court for advice on questions of law or fact of public importance which may have arisen or are likely to arise. The Supreme Court may, after due inquiry,
report to the President its opinion on such matters. Bureau Report, Rajya Sabha TV. And that's it from us in today's edition of In Depth. We'll be back same time tomorrow with a focus on another subject. You can also watch our episodes online on YouTube and Twitter and get back to us with your feedback and suggestions. Thanks for your valuable time. Enter the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan and you'll come across the Jaipur column. A gift to the Viceroy from Savai Madho Singh, the Maharaja of Jaipur, to commemorate the creation of the new capital. The 145-meter high column is crowned with 6 pointed crystal stars on a bronze lotus, and inside the stone shaft runs a steel tube which weighs a little more than 5 tons. The base of the column has text conceived by Lord Irwin and Sir Edwin Lutyens inscribed on it. Rajya Sabha TV's YouTube channel has just crossed a new exciting milestone. It now has over 1 million subscribers. That's more than 10 lakh people who like and want to watch RSTV. Over 15 crore people have watched our videos. Our online viewers are also engaging with us more actively on YouTube. More and more people like, share and comment on our videos. We thank you, our growing tribe, of RSTV viewers. We will strive every day to bring you more exciting and engaging content, so stay tuned to Rajya Sabha TV.
ये गाना है मुगल आजम का, जिसके बगैर भारत में फिल्म का इतिहास लिखा नहीं जा सकता। फिल्म के निर्देशक थे के आसिफ। के आसिफ यानी करीमुद्दीन आसिफ उत्तर प्रदेश के शहर इटावा में 14 जून 1924 को पैदा हुए थे। उस दौर के मशहूर अभिनेता नजीर उनके मामू थे, जिनके साथ वो मुंबई आ गए थे। बीस साल की उम्र में के आसिफ ने भारत की पहली मल्टी स्टारर फिल्म फूल बनाई। 1945 में उन्होंने नरगिस और चंद्रमोहन को लेकर अधूरी मुगल आजम बनाई। फिर दिलीप कुमार और नरगिस के साथ 1951 में फिल्म हलचल बनाई। मुगल आजम उनकी जिद थी और आखिरकार 16 साल बाद ये जिद पूरी हुई। इसके रास्ते में अनेक रोड़े आए, लेकिन चट्टान की तरह जिस इंसान ने इन मुश्किलों का सामना किया था वो थे के आसिफ। वो सिगरेट पीते थे, उनका ये खास एक आइडिया। आप देखिए ये लव एंड गॉड उसको भुला ना दूं तो मेरा नाम के आसिफ नहीं। बहुत कुछ उसने कमाल करने वाले मगर वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। 5 अगस्त 1960 को जब फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर में हुआ तो उस दौर की नामचीन फिल्मी हस्तियां के आसिफ के इस करिश्मे को देखने पहुंची थी। क्या जिल्लेला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए। ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है। कहते हैं जब के आसिफ ये फिल्म बना रहे थे और लोग उनसे पूछते थे कि फिल्म कब खत्म होगी, तो आसिफ साहब कहते थे कि वो कोई फिल्म नहीं बना रहे, उन्होंने एक ख्वाब देखा है जिसकी वो तामीर कर रहे हैं। 1944 में के आसिफ का देखा ये ख्वाब ही था जिसे साकार करने में 16 साल लग गए। शहंशाह रोया नहीं करते शेख। उनकी चाहत तो ये भी थी कि वो इस फिल्म को कलर में बनाएं, मगर अफसोस 45 साल बाद जब ये फिल्म कलर में दोबारा रिलीज हुई तो के आसिफ इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे।
कि आसिफ ने अपने छोटे से जीवन काल में कुल 3 पूरी और 2 अधूरी फिल्में बनाई। अपनी सिर्फ एक फिल्म के जरिए कि आसिफ फिल्म जगत में यूं मशहूर हैं जैसे उन्होंने 50 फिल्में बनाई हों। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। very welcome to this special edition of Rajya Sabha Television from a developing smart city, Bhopal. Improving the state of governance in our cities is something that we can no longer afford to delay. And the Smart City mission in India aims to improve the quality of life through optimum utilization of resources. And Bhopal has made discernible progress in achieving the mandate set by the Smart City mission. Bhopal.
The capital of Madhya Pradesh is one of the greenest cities in India. Founded by Raja Bhoj in the 11th century, the city was known as Bhojpal after his name. However, an Afghan soldier, Dost Muhammad, established the present city. Located in the heart of India, Bhopal is famously known as the city of lakes because of the presence of many natural and artificial lakes. It is also the city of Nawabs, and Nawabi whiff permeates the air. But today's Bhopal is a beautiful amalgamation of an old world charm with a new age modern setting. Bhopal is an important economic, industrial, political and educational center of Madhya Pradesh and is now home to many institutions and installations of the state and national importance. Along with its breathtaking views and pleasant climatic conditions, Bhopal is also one of the well-developed cities in the country. Bhopal was in the first list of 20 cities selected by the Centre to implement the Smart City program. It was the only city to be selected for an exclusively redevelopment-based model. Other city projects had either retrofitting or a combination of retrofitting and redevelopment. The pan-city proposals for new and old Bhopal envisage smart, unified governance to streamline civic amenities and enable ease of governance and business. We don't have experience. We did not have experience with smart cities. All right? We built cities in a smart way traditionally hundreds and thousands of years ago. But a new smart city which is anchored in the fourth industrial revolution, the use of technology to make people's lives easier, ease of living, to provide security for women, to provide friendly features for the differently abled, for children, and so on. These concepts have had to be reworked.
It is mandatory for every smart city to build an integrated command and control center. In fact, Bhopal gave India its first integrated command and control center. This center has a cloud-based universal internet platform that enables authorities to monitor civic utilities in real time using GPS sensors. This center is the nerve system of any smart city. In a major step towards realizing the center's smart city mission, the state government launched the country's first cloud-based integrated control and command center for all 7 smart cities of Madhya Pradesh. The center enables the state administration to monitor and administer multiple city civic utilities and citizen services across 7 cities in the state through a central cloud. These cities include Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Indore, Ujjain, Satna and Sagar. It also enables statewide monitoring of these cities from a central command view and result in significant savings as compared to deploying a full-fledged data and disaster recovery center in each of these 7 cities. This platform is critical as it adapts and integrates thousands of discrete sensors and applications. It also enables the state government to remotely manage and control various citizen services via single platform. We are managing the solid waste management from here. Control is here. यहाँ पे अगर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी अगर हम सॉलिड वेस्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है, जो गार्बेज बिन्स हैं उसमें सेंसर्स लगाए गए हैं और जो उनको कलेक्ट करने के लिए उनके साथ में जो तो आपके जो ट्रक्स हैं उसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं। उस गार्बेज बिन में कौन सी गार्बेज बिन कितनी भरी हुई, कितनी नहीं भरी हुई है, उसको पिक किया कि नहीं पिक किया है उसने ट्रक ने, उसकी पूरी पोजीशनिंग जाती है। सिटी में कितना गार्बेज कलेक्ट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। दूसरा, कितना जितना कलेक्ट हुआ कितना ट्रांसफर हो गया उसकी इसमें से इंफॉर्मेशन आती है। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो कहां पे पेंडिंग है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। The integrated traffic management system has made the commuters of Bhopal even more meticulous.
The cameras are watching you the moment you jump a traffic signal, encroach upon zebra crossing, or drive on the wrong side of the road. In fact, challans are immediately issued in case of any violation. The integrated traffic management system is an essential part of the Bhopal Smart City project. On the first day itself, as many as 680 riders were caught driving two-wheelers without helmets. The intelligent traffic system uses cameras installed at all major road trisections and squares to identify motorists riding motorcycles and scooters without helmets. The riders are penalized with e-challans. E-challans for traffic rule violations have come down from 10,000 to 500 per day within months of launch of intelligent traffic management system. ITMS provides greater information to the authorities to proactively manage the traffic situation, enforce traffic discipline, and increase road safety by preventing accidents. The system checks traffic rule violation, including traffic light violation, overspeeding, helmetless driving, and triple riding detection. As this violation has been captured, each challan is automatically being produced. On this screen, you can see those. This listing is going on. The generation of each challan is going on for those who has violated these traffic rules. So per day, we are generating more than 500 e-challans per day. So we are targeting to have our city safe while driving, safe while moving, and to have this traffic rules violation be gone down in near future or so. It's not about the idea. It's about making the idea happen. And Smart City Mission's focus on innovative projects is a big boost shot for this startup industry, giving a fillip to the entrepreneurial spirit of urban residents. Here are some phenomenal success stories of not startups, but smart-ups. Take a look. Anurag, an entrepreneur from Bhopal, has vowed to integrate Swachh Bharat mission and Smart City mission. In today's e-commerce market, it is quite easy for us to buy any new product and get it delivered at the doorstep. But Anurag decided to make trash of citizens of Bhopal his cash by connecting people with kabadiwalas via online media. His portal, The Kabadiwala, is a doorstep service that lets
people sell their household junk like newspaper, iron, plastic, books, metal, and get paid for it. The move intends to recycle, reuse, and reduce and resell the scrap. It is a platform for the residents to participate in responsible waste management and is best-in-class technology, logistics to process the scrap. आपके घर का जो भी वेस्ट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका स्मार्ट सॉल्यूशन देते हैं ताकि वो कचरा रोडों पर ना आ सके और हमारा शहर स्वच्छ हो सके। और जैसे हम अपने शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं भोपाल सबसे स्मार्ट बने। और जैसे कि आपने देखा है कि भोपाल दूसरे नंबर पर है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री के, तो हम चाहते हैं उसे नंबर 1 पे ला सकें। When Prime Minister Narendra Modi launched the Smart City mission, 29-year-old Sudhir was confident that vertical farming is the key to smart cities of future. His startup, Smart Being, propagates urban vertical farming, one of the fastest growing trends in food production. By the year 2050, nearly 80% of the Earth's population will reside in urban centers, and the issue of food security will assume paramount importance. Vertical farming is the practice of producing food and medicine in vertically stacked layers. Sudhir says that this technique of farming is more sustainable as it lowers the requirement of water up to 70% and also saves considerable space and soil. So incubation center are helping us in growing in these kind of like thing. So they are mentoring us regarding the market segment, regarding the prototyping. They are also providing us the labs so that we can facilitate these kind of like things, so that we can use the laser cutting and all the other stuff also. Ravi is carefully analyzing this labyrinth of numerous wires. Use of drone imagery to map and geotag properties, real-time video to map vehicular movement, electricity supply monitoring that predicts peak usage could all be a reality in this incubation center of Bhopal, as budding entrepreneurs like Ravi are finding automation solutions. Ravi has prepped to make his city a highly automated and digitized metropolis
in line with the developed countries of the world. अगर हमें एक स्मार्ट सिटी बनानी है तो हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। तो अगर ये जो मेरा सिस्टम है ये हमारे पूरे घर को स्मार्ट बनाएगा। सो हम अपने घर को स्मार्ट बनाने के साथ ही अपनी सिटी को स्मार्ट बना सकते हैं। Do you need a platform where your idea can be nurtured into viable business? Then let's incubate. This is the mantra of Bhopal Smart City Corporation for encouraging entrepreneurship among the youth. Incubation centers hold significant importance where entrepreneurs launch new setups and change the game of business by minutes. Better planning, service execution, expert monitoring, funding, networking, and office space are the key features of this business incubator. One of the objectives with almost all smart cities is to create a startup ecosystem with the vision of Mr. Prime Minister Narendra Modi. And this incubation center is in line with those vision that he has thought of. So this is a smart city initiative of having an incubation center to create an ecosystem in Bhopal. And the idea is that you create a spirit amongst the entrepreneurs or the future entrepreneurs who can generate employment. Another fascinating aspect of Smart Bhopal is Mayor Express, which aims to provide reliable, reasonable, verified and standardized services to the denizens. Independent service providers can register on this dynamic platform and generate a lot of business opportunities. Like all of us, Divya, a chartered accountant by profession, has indolent days when she doesn't feel like stepping out of the house, even though that facial appointment is long overdue. For hassle-free pampering treatments from the comfort of her home, she visits the Mayor Express app to book experienced and trusted beauty professionals to fulfill all her hair, makeup and skincare needs. Very easy and convenient for me. Reason being it's safe and it's readily available and charges are very minimal and it's available at my home. That's better than anything.
Bhopal Smart City Corporation has rolled out the Mayor Express service. Mayor Express provides reliable and affordable home-based services and service providers. The denizens get plumber, electrician, carpenter, driver and other service providers at affordable prices. A dedicated call center receives the call and allocates trusted servicemen. Smart waste management is an integral part of any smart city mission. And Bhopal's biogas plant is based on the dictum that nothing should go waste and that all organic products should be converted into biogas and organic manure. The plant is installed at Biton Market, Bhopal and processes 5 tons of segregated organic municipal solid waste daily. There are over 50 hotels and 500 vegetable vendors in the area, making the location an ideal base to collect organic waste. बायोगैस प्लांट के अंदर देते हैं कचरा, जितनी सब्जी होती है हल्की, और इससे हम लाइट जलती है, इससे हमें तो हम पूरी लाइट जलती है, इससे फ़ायदा होता है हमारा। तो हमारी पहले फ्लाइट नहीं था पहले हमारे पास, तो हम मतलब ज़्यादा फेंकने जाते, मतलब गाड़ियों में डालते थे। जब फ्लाइट वाला इससे फ़ायदा हुआ है, लाइट भी जलती है और हमारी सब्जी जो बचती है, कचरा मचरा सब इसके अंदर, हरी सब्जी इसके अंदर जाती है, बायोगैस प्लांट के अंदर। The waste to energy plant uses municipal solid waste and produces biogas utilized to generate electricity for lighting up street lights. The aim is to provide innovative, cost-effective, one-stop solution in waste management and to convert the waste to energy under Swachh Bharat mission. The plant also reduces landfill waste and provides clean environment and green energy. In Smart City project, it's not a project which is in which all the funds need to be sunk in. It's a project which is supposed to generate funds as and when the project gets implemented. There are various models of monetization, and Smart City as a company is supposed to ensure that this concept of rolling funds continues in the Smart City project. City of Lakes is trying to turn smarter by trying to reduce its carbon footprint. It has launched public bike sharing program, touted to be a unique initiative in the country to develop and promote
the habit of cycling. $500 GPS-enabled bicycles imported from Germany, 50 docking stations, long red tracks, and one ambitious initiative. Bhopal Smart City Corporation has unveiled a public bike sharing project claiming to be one of its kind in the country. Under the project, registered users are able to use facility for a nominal fee by picking up and dropping off bicycles at any of the docking stations. A central control room monitors the availability of bicycles, and 3 distribution vans move them from one station to another to ensure availability. Cycle sharing is a key element in a city's strategy to expand the use of sustainable transport modes. मैं बरतुल्ला विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मैं ज़्यादातर साइकिल का ही उपयोग करता हूं क्योंकि मुझे रेट में भी आसानी होती है और ज़्यादातर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हम साइकिल से ही कवर करते हैं। साइकिल से हमारी दिनचर्या में भी काफ़ी फर्क पड़ता है, हमारी सेहत में भी सुधार आता है। Bhopal has launched first of its kind public-private partnership-based smart poles and intelligent street lights project in India under the Smart Cities mission. Smart Pole offers multiple services to the city residents. Smart Pole has telecom tower infrastructure to match city's aesthetics and is compliant with 4G technology. It is energy efficient with controllable LED street lights. In fact, surveillance cameras for safety and parking violation detection are also mounted on it. Bhopal also got its first smart multi-level parking inaugurated by Prime Minister Modi. With the development of this facility, people are able to see the available parking slots through a mobile phone application and make payment through e-payment modes. We created a decentralized mechanism. In Madhya Pradesh, the cities have their own smart city companies with no representation from at the leadership level from the state side. So the district collector chairs the smart city company, the municipal commissioner is the executive director, we have a full-time CEO. So we created an entity which would think and work on its own. The state becomes a guide as well as the union government, and we could do knowledge sharing, help them to moderate their projects, create environment where they could seed ideas and then help them to raise finances.
Bhopal is ranked 7th in the Ease of Living Index, an initiative of the Union Ministry of Housing and Urban Affairs to help cities assess livability vis-a-vis global and national benchmarks. The city was also given the Innovative Idea Award for its innovative, bottoms-up and transformative approach towards achievement of Sustainable Integrated Development under the Smart Cities Award 2018. हम तो स्मार्ट हैं ही और हमारा शहर भी स्मार्ट बन रहा है। काफी चेंजेस हैं, मतलब हर चीज को रूल्स रेगुलेशन से फॉलो किया जा रहा है। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन सोचने के पहले 10 बार सोचता है। डेफिनेटली चेंजेस तो हैं। पहले अभी विजन वाइज देखें तो पहले का भोपाल और अभी स्मार्ट भोपाल डेफिनेटली विजिबल चेंजेस हैं। Cities accommodate nearly 31% of India's current population and contribute roughly 63% to country's GDP. Urban areas are expected to house 40% of India's population and contribute 75% to GDP by 2030. This requires comprehensive development of physical, institutional, social and economic infrastructure. All are important in improving the quality of life and attracting people, investment and setting in motion a virtuous cycle of growth and development. Development of smart cities is a step in that direction. And the city of Bhopal is making strides to achieve that target. The aim is to ensure people's participation in the process of reform. Beginning has been made to change the urban landscape of India, and Bhopal is certainly showing the way. Well, that's all we have for you in this edition. From the entire team of RSTV from Bhopal, thanks for watching. Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m.
जाके हुल्ले पैरी चंजर पाके हुल्ले हत्ती मेहंदी लाके मुझे याद है शुरुआती दिनों में मैं बुरे परफॉर्मेंसेस भी बहुत प्यार से देखती थी। ये जरूर देखो कि क्यों नहीं, ये नहीं करना, सब कुछ कर लेना, ये मत करना। मुझे एप्पल का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं। देख के चंचल मन लहर। नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Nestled in the thick woods of Delhi's northern ridge near Malsha Marg, once existed the palace of Rani Vilayat Mahal, the claimant royal belonging to the erstwhile kingdom of Awadh. 4 decades back, Vilayat Mahal came to Delhi after being ousted from the royalty. She came here with 2 children, Ali Raza and Sakina, some guards, her greyhound dogs, gems and jewelry, carpets, collection of books and private correspondence as per the information goes. She began living at the fences of New Delhi railway station near State Entry Road in protest seeking rehabilitation. After she wrote to then Prime Minister Indira Gandhi, Vilayat Mahal was given to stay in a hunting lodge in the middle of the canvassing ridge. Claimant princess passed away in 1993, leaving her 2 children, Sakina and Ali Raza, in solitude and cut off from the outside world. Few years ago, Sakina too passed away. After demise of his mother and sister, Prince Ali Raza continued to live here without electricity, water, phone line in his hunting lodge, his fortress. Afraid of the modern world, unwelcoming to the suspicious movers and withdrawn, Ali Raza died on September 2nd, 2017, with many thoughts and unrestrained melancholy for today's world, which he saw from a rather close distance.
अत्याचार कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने और दलितों को मजबूत कानूनी संरक्षण देने के मकसद से संसद के मानसून सत्र में SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। संशोधन से SC/ST अत्याचार निवारण कानून संबंधी सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा जिसके तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 में ये जो 3 निर्देश दिए थे, एक तो ये कि FIR दर्ज करने के पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, दूसरा ये कि गिरफ्तारी करने के लिए SSP या अपॉइंटिंग अथॉरिटी से अनुमति लेना होगी। और हमने धारा 18 में ये कहा था कि CRPC की धारा 438 जो अग्रिम जमानत देने का प्रावधान करती है, ये इस पर लागू नहीं होगी। इन तीनों पर उन्होंने विपरीत निर्णय दिया, तो हमने उचित समझा कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। हमने देखा है कि समाज में अभी भी कुरीतियां चलती आ रही हैं। जो एक ये माइंडसेट है, जो मानसिकता है, एक और इससे भी लड़ना होगा, और इससे लड़ने के लिए हमें सख्त कानून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूं, मैं महसूसता हूं। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लाइक एन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Welcome to this episode of Eureka. We are going to have a very interesting, very informative conversation with Professor Vijayendra Kumar Vijay, who is with the Center for Rural Technology
in Indian Institute of Technology, Delhi. Before we continue this conversation, let's take a quick look at his brief profile. Keep watching, Rekha. Depletion of fossil fuels and large emissions of greenhouse gases in our atmosphere is a major problem of today's world. It is where the biogas comes into the picture, where many scientists believe that biogas has the possibility to reduce the dependence on fossil fuels. Professor Virendra Kumar Vijay is one of them who is currently a head and IREDA chair professor at Center for Rural Development and Technology in IIT Delhi. He obtained his Bachelor of Engineering, Agriculture and Master of Engineering in Renewable Energy Sources degree from College of Technology and Agricultural Engineering, Udaipur, and PhD from IIT Delhi in 1998. Professor Vijay is actively engaged in cutting-edge research in rural energy technologies for developing rural communities and has made a great contribution to the academy, industry and society through research and education. He is also working for a sustainable energy supply from locally available resources in villages. Professor Vijay's work on biogas technology, particularly biogas upgradation, is well recognized at global level. Professor Vijay's current work aims to contribute to the development of a new India by scientifically fortifying the nation through low-cost, last-mile and futuristic technologies. Professor V.K. Vijay, also the national coordinator of two major national programs of the government of India, Unnat Bharat Abhiyan and scientific utilization through research augmentation, Ministry of Science Technology. Professor Vijay has successfully developed and patented biogas enrichment and bottling for vehicular application and transferred it to the industries and field. Professor Vijay has received many prestigious awards. Noted among them is Prakriti Bharati National Award in 2005 for SMT application for developing biogas enrichment and bottling technology for rural sector and many more. Thank you, sir. It's a very wonderful opportunity. We saw your plays. I mean, it's very exciting. I mean, one can see that how modernization in Indian way
is possible through thinking out of box. So let me start with the simple question. One of the major area that you are working is biogas plant. Yeah. What is this biogas? We have all heard of gas, which many of us use in our home for cooking. So that gas comes from under the earth, right? I mean, along with petroleum, I mean, it's something that is extracted from under the earth, and then we are using. How does this biogas come? So, when any organic material like agricultural residue or cow dung or human excreta or any such kind of organic waste, when decomposed in anaerobic condition means in absence of air. Okay. When oxygen is not there, we call it anaerobic condition. When it is fermented in that condition, then it produces few gases. That majority of gases are methane and carbon dioxide. So mixture of this methane and carbon dioxide, when produced through the anaerobic digestion process, it is called biogas. Okay, so any material decomposes in absence of air, produces biogas, and we know it biogas is available for many applications in the country. Okay. So basically, any excreta or even waste from agricultural waste, like for example, if you cut grass and maybe or if you cut rice and then you use the seeds, the rest of the thing and husk, etc. All of them can be used. Yes, yes. Is that yes. so? Anything can be used, but it should be organic material which can be decomposed. Okay. Okay. Yeah. So you said anaerobic condition. So this change is merely a chemical change or a chemical change induced by some life material? Bacteria. So bacteria are very much involved in the anaerobic digestion process, and there are three processes: hydrolysis, acetogenesis, and methanogenesis. So three kind of bacteria are involved in decomposition of these materials, which produce biogas. Biogas means methane and carbon dioxide. So in the first process of hydrolysis, some hydrolytical bacteria are involved which convert the complex material into simpler compound. Okay. Simpler compound So it means is like, for example, you are having a rope, you are cutting. Yes, 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 yes. So the your protein and other carbohydrates are converted into simpler compounds, acetogenesis and other materials, and then acetogenesis type of bacteria are involved which convert all into acetate and methane and carbon dioxide, and finally the methanogenesis bacteria convert whole material into methane and carbon dioxide. So basically, if I have to understand in a very simple way, yeah, the organic material contains proteins which are all